C'est pas joie que moi senti m'bouquet. Hi guys, welcome back to our YouTube channel, Manger la Caille 2020. Bienvenue à Manger la Caille 2020. Guys, welcome back to my channel. As you know, this is Manger la Caille. We do nutritious and delicious Haitian cuisine. Guys, welcome back. Bienvenue. Vous connaissez ça, c'est Manger la Caille. Côté nous fait bon bagay coupé douette. Okay? Guys, first things first, bon nous dit nous ça nous pas le faire aujourd'hui. Nous avons belle bagay spécial. Bagay Manger la Caille. Aujourd'hui, nous pas le faire Mayi Moulin collé. Guys, today we're gonna do a cornmeal. It's like a grits, but we cook ours with beans, okay? So the right there, Mayi Moulin collé. Okay, guys, let me tell you what you're gonna need to make this nutritious and delicious Mayi Moulin collé. First, you're gonna need oil, of course. What besoin d'huile, what besoin sel, what besoin épices, what besoin pois. Okay, you can use any beans that you want, but I'm gonna use red beans. Okay, not use pois with jodia. What fait Mayi Moulin? This is cornmeal. Okay, it's like a grits, but it's a cornmeal. Okay, you're also gonna need thyme, what besoin thé. Okay, and you're gonna need some coconut milk. And avec ancienne lait cocoyer. Bon bagay. Okay, bon bagay net. Alright guys, let's get started. On nous commencer pour nous faire bon Mayi Moulin collé ça. Bon bagay net coupé douette. Alright guys, let's get started. Alright guys, so the first thing we're going to do is we're going to boil our beans. Premier bagay nous pas faire, nous pas bouillir pois. Nous pas mettre pois bouillir, okay? Alright guys, here's our beans. Mes pois l'el fin bouillir. Konya la nous poil kit Mayi Moulin nous. Okay, here's our beans after we've cooked it. It's been boiled. Now what we're going to do, we're going to start on our corn grits, okay? Okay, guys, now what we're going to do is that we're going to wash our cornmeal. Konya la na blave Mayi Moulin. Here's our pot. We put oil in it so we can cook our corn grits, okay? Mais nous mettons chaudière avec l'huile là-dedans pour nous quitter Mayi Moulin. Now what we're doing is we're adding our épices blending. Pour nous mettons épices blending nous fruits. Okay, now that the épices is bien, pour nous épices là bien fruits, pour nous mettons pois. Now that the épices is nice and golden, we're going to add our beans. When you take out the beans, you're going to save the water. Because we're going to use that same sauce. Okay guys, now what we're going to do is we're going to add our coconut milk. Konya la na mette lait cocoyer. And we're going to let it come to a boil. Konya na glo kap bouillia ki gen lait cocoyer na pa mette Mayi Moulin. Now what we're doing is we're adding the cornmeal to the boiling water with the coconut milk and the beans. As you can see, it's starting to boil again. Okay, mes Mayi Moulin à bouillir. J'aime belle. Nutritious and delicious. All right, guys, here's our finished product.
here's our Mayi Moulin, our corn grits with beans. Nutritious and delicious. Meli. Mais on pour Mayi Moulin. Bon bagay net coupe duet. Guys, you have to cook good food for your husband, boyfriend, girlfriend, sister, friend, whatever it is, okay? You have to make sure your food is nutritious and delicious. Look at that. Look at that. Look at that. Nice. Bon bagay net coupe duet. Gade Mayi Moulin. Woo! Bon bagay, c'est Mayi Moulin, bon manger la caille, bon manger qui fait avec mais c'est pour nous faire bon manger pour mari, nous boyfriend, nous girlfriend, nous sister, friend, nous salier. C'est pour nous faire bon bagay. Okay, bon manger haïtien qui capable nous force. Okay, this is why Haitian women and Haitian men are so strong, because we eat healthy food, nutritious and delicious food. Okay, so don't forget to like, share, subscribe. If you like this video, if you like this content, share it with your friends. Give me that thumbs up, hit that notification button. Okay, share it. We're here in Atlanta, Georgia. If you would like for us to cater an event for you, we are here. We can cater any event you would like for us to cater to you. Birthdays, anniversaries, weddings, whatever you would like for us to cater, we're here. We know how to make cakes, pate, beef patties, chicken patties, fish patties, cakes, cupcakes, Haitian bread, anything that you need, contact us, Manger La Caille, we got you, okay? Guys, si nous aimez vidéo, pas oublier pour nous abonner, partager les bonnes outils, sonner toute cloche là pour nous, bonne outil doit là, mais en monter. Pas oublier, faut nous faire bon manger pour mari, nous boyfriend, nous girlfriend, nous sister, faut nous salier, faut nous faire bon bagay, c'est ça que Haïtien qui est bon. Ouais, nous pas malade non corona, Haïti pas corona, c'est parce que nous mangeons bon bagay. OK, nous gagne remettre pour toute bagay parce que nous mangeons bon bagay Haïti. Ça c'est bon manger haïtien. OK? Coller serré, couper douette. OK? Bon bagay net. OK, guys, si nous t'arrêtons pour nous faire un événement, pour nous relayer nous. Nous là, Atlanta, Georgia. Relayer nous 754-204-0031. Au soir, 754-214-43-25. Si nous t'arrêtons, voyez request nous par email, c'est mangerlacaille2020@gmail.com. OK? Si nous t'arrêtons, regardez nous sur social media. Nous cachons nous sur Facebook, c'est Manger La Caille. Sur Instagram, c'est Manger La Caille 2020-19. Manger La Caille 2020-19 sur Instagram. Sur Twitter, c'est Manger La Caille 2020. Okay? Guys, we're located in Atlanta. Contact us 754-214-9385 or 754-214-9385 or 754-204-0031. You can also reach out to us by email. It's mangerlacaille2020@gmail.com. If you would like to check out our social media pages, Manger La Caille on Facebook, on Instagram, we're Manger La Caille 2020-19. On Twitter, we're Manger La Caille 2020. Guys, look at this. Woo, nutritious and delicious. It smells so good. I can't wait to dig in. This is the best meal you could ever eat, okay? Guys, contact us. Any events. Thank you so much for all the people who've already supported me. Merci pour tout le monde qui déjà supporté ma planta. Merci encore. Guys, have a wonderful day. Bon appétit. Angélique, ma chère, c'est pas joie que me senti m'bouquet. Le voyer pied trouver ma bon, c'est vous-même qu'à la cause, ça arrive. Ça fait 22 jours, moi manger vermicelle. Chaque midi, son compas timide, moi senti m'bouquet, moi y'a pas mieux l'autre dose. C'est pas moi qui aime vermicelle, c'est tout garçon sur la terre. Angélique, moi sois là pour quitter. Si son traitement t'a fait pour moi, merci.